On pour a négocier un paiement équitable pour témoin. Mamoidi? De mon entreprise? Celle que j'avais bâtie soul, financée soul, jury soul, pendant qu'il se plagnait de mes longues heures et qualifiait mon travail de simple hobby? J'ai service un verre de vin, le bon, celui que j'ai gardé pour une occasion spéciale. Celle sanitate une. Demain, Marc découvrait quelques verres douces sur le droit de la propriété et les biens séparés. Mais si Sawyer, j'ai savoury le calme et planifié mon prochain chapitre. Au matin, une avalanche de textos furieux matinée. Quest CQ2 is fait notre carte de crédit. La compagnie aérienne refuse nos billets. Yeah. L'hôtel la annule notre réservation. Réponds-moi. Oh. J'ai mis mon téléphone en silencio et partis ouvrir ma boutique. Le vendredi était toujours le jour le plus charge, et je venais de recevoir une nouvelle collection de sacs main de créateurs de ballers. La vie continuait, mais quand son mari s'enfuit avec une réceptionniste à ses jeunes pour sa fille. Vers midi, Samir m'appela. Claire, ma chère, Marc nous a tout raconté. Comme tu étais contrôlante, comme tu l'as repoussé. Il dit que tu es vindicative maintenant, que tu cherches lui causer des problèmes dans son voyage. J'ai mis le haut-parleur tout en installant une vitrine. A-t-il mention avoir vide notre compte commun et paid des billets pour lui et sa maîtresse avec notre carte de crédit? En silence. Puis, eh bien, elle dit que tu ne lui pas laissé le choix. Que tu te Freud et distante. Barbara, j'ai ses textos. Voulez-vous que je vous les lise? Celui où il se vantait d'avoir pris notre argent, ou celui où il se moque de mon âge? Ah, un utter silence. Enfin, il m'a paru un peu cruel. Je lui ai dit que ce message n'était pas approprié. Ah, j'apprécie votre appel, Barbara. Je vous ai toujours bien aimé. Mais je crois qu'il va mieux arder cette conversation ici. Mon avocat me conseille de limiter les contacts avec Marc et sa famille pendant la procédure. Ah, la procédure? Dej. Au revoir, Barbara. En fin d'après midi, sa sœur Amanda répandait dej des ragots de famille par l'intermédiaire d'amis communs. Apparemment, Marc et Melissa étaient coincés dans un motel basse de gamme prise de l'aéroport, leurs arves de Miami momentanément brises. Ils avaient tant d'utiliser ses cartes personnelles, mais elles étaient maxis depuis des mois, un autre drapeau rouge que j'avais note. Mon avocat m'appela avec une mise jour. L'audience d'urgence est fixée lundi. Avec son aveu d'avoir vide le compte commun et les preuves de fraude et les cartes bancaires, nous sommes excellente position pour guillertus les actifs restants. Est-il déjà de sign? Ah, pas encore. Mais il recevra les papiers sans nouvelle adresse de motel. Dès lors, les réseaux sociaux de sa petite amie nous fournissent d'excellentes preuves. Elle poste tout sur leur aventure. Y compris de commentaires pour flutter sur vous. Je serai en pensant ma propre documentation. Une année entière de relèves suspects, de récits de hôtel, de textos prouvant la préméditation. Marc avait et tellement obsédé par sa grande évasion, qu'il n'avait jamais envisagé que je puisse observer, attendre, préparer. Un nouveau texto de lui. Tu crois très malin, mais j'ai fait copies de tous les dossiers financiers de la boutique. La moitié de cette affaire m'appartient. J'ai transféré le message mon avocat, l'adjutant au dossier dej et paie de ses erreurs. Qu'il apprenne ses dépens CQ signifiait la séparation des biens et la propriété d'entreprise. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement d'être préparé.
L'audience d'urgence, le lundi suivant, fut tout ce que j'avais espéré. Marc arriva vite de sa nouvelle garde robe de quadragénaire en cries. Un jean de créateur trop serre pour son âge. Une veste criante, désespoir. Melissa attended to hers. Sa jeunesse douloureusement mise en évidence par le lumière crue du tribunal. Mon avocat présenta nos preuves méthodiquement. Les textos jubilatoires de Marc propose du compte vide, sa fraude et les cartes de crédit. Son historique soigneusement documenté de dépenses caches. Chaque piece collectée au fil de mots d'observation silencieuses. Voter honor. Tenta l'avocat fraîchement engaged de Marc. Mon client admet certaines décisions précipitées, mais les actions de me Harrison sont vindicatives et calculs. Calculs? Retorque mon avocat. Vous voulez dire prudence. Le cliente a protégé ses biens séparés et tenu de registers details du comportement suspect de son mari. Si n'est pas de la vindicte, c'est du bon sens. Le juge parcourut ma documentation. L'acte de propriété distinct de la maison. Les statuts de la société de la boutique mon nom soul. La séparation minutieuse des finances personnelles et professionnelles que Marc avait toujours tourné en ridicule. M. Harrison, dit le juge en s'adressant directement lui, vous avez admis par texto avoir vide délibérément un compte joint et utilisé des cartes partages pour financer un voyage avec votre maîtresse. Le niez-vous? Marc se tortilla sur sa chaise. Je voulais juste faire une rupture nette. En commettant une fraude financière? Le juge haussa un sourcil. Et maintenant, vous réclamez des droits sur des biens que la documentation établit clairement comme séparés du patrimoine marital? L'entreprise a prospéré pendant notre mariage. Tenta son avocat. Mon client y adroit. L'entreprise a été fondée avant le mariage. Coupa mon avocat. Et me Harrison a maintenu une stricte séparation des finances. Nous sommes la trace de chaque centime investi et gagné. J'observai le visage de Marc tandis que la réalité s'empassait. Elle avait cru que ce serait facile. Vider nos comptes, s'enfuir avec sa maîtresse. Revendiquer la moitié de ma boutique au moment du divorce. Elle n'avait jamais compris pourquoi je tenais tant garder tout ce père, pourquoi je prenais des notes si méticuleuses. Elle s'était moquée de moi, me traitant d'obsessive. Le tribunal constate des preuves suffisantes de faute financière, déclara le juge. Tous les actifs communs sont gels jusqu'au prononce du divorce. M. Harrison, si n'est pas sain. Mon perajut. Setutiens absolument ruiner notre réputation, laissent nous au moins donner notre version. Ils avaient dit un enfant de 7 ans qu'il n'était pas de la famille, puis ne l'avaient pas nourri pendant 2 jours. Il n'y a pas de version possible. Pourtant, ils essayaient encore de me peindre comme historique, trop sensible, faisus d'histoires. Les mes étiquettes quils m'avaient cols durant mon enfance. Mais cette fois, ça ne marchait pas. Les gens n'y croyaient plus. Pas après que j'ai raconté comment et clairement les vérités personnes précises dont l'approbation leur était vitale. J'aurais pu martyrer. Mais alors, je me suis souvenu d'un détail. Quelque chose de petit, presque oubliable. Quand j'avais 15 ans, ma mère m'avait obligé à manquer l'anniversaire de ma meilleure amie pour later polir sa collection de tasses en porcelaine avant que ses invités du club ne viennent. Elle m'avait dit, l'image, c'est tout. Si nous n'avons pas l'air parfaits, nous ne sommes rien. Alors je commence avec cette image.
J'attendu leur collecti de fonds annuel, cell quills organisant chaque année dans leur jardin. Un barbecue caritatif pour les pompiers locaux, avec tout le voisinage invite. Mon puritate toujours au premier plan, retournant les burgers, posant pour des photos comme s'ilitate la mer de banlieue. Ma mère flittait avec des paquets de lemonade et de compliments distribuer. Je ne suis pas allé. Mais j'envoie une réponse au nom d'une personne quils n'avait pas entendu depuis des ans. Me Eileen Carlton, mon ancienne institutrice de CM1. Douce, un peu étardi, très active sur les réseaux sociaux. Elle n'avait jamais beaucoup aimé mes parents. Un jour, elle m'avait confié. Tu es une fille réfléchie, mais ses parents semblant plus préoccupés par les parents que par l'âme. Je l'ai appelé une semaine avant l'événement et je lui ai tout raconté. Pas avec colère, pas avec rancune, juste elle vérité. Ils n'ont pas nourri Caleb pendant 2 jours. Ils lui ont dit qu'il n'était pas de la famille. La voix de M. Carlton s'est brisée. Mais quel genre de gens font ça? Les gens qui organisent des barbecues de charité tout en affamant un enfant sous leur toit. Elle est venue l'événement portant un t-shirt au long laissé. La famille n'aurait, mais quand c'est difficile. Quand ma mère l'a acculé, elle a dit bien fort. Désolé de ne pas avoir aimé mon petit-fils. Je suppose que les enfants n'étaient les bienvenus et que s'ils avaient la bonne sang. Ou bien cela ne compte-il toujours pas, dans cette maison? Les gens se sont retournés. Les conversations se sont ardies. Ma mère a rougi. Mon père attend de rire. Vous savez comment est Eileen, toujours provoqueur. Mais elle n'était pas seule. 2 autres voisins, qui j'avais parlé, ont évoqué mes histoires plus tard, pendant les discours, d'une voix assez forte pour très entendu. Ce n'était pas du sabotage. C'était de l'humeur. Je n'avais pas eu besoin de les détruire. J'avais juste ouvert les rideaux. Ils ont essayé de sauver les apparences. Mon père m'a appelé. Elle voix tremblante pour la première fois. Pourquoi tu retournes les gens contre nous? Nous sommes tes parents. Non, ai-je répondu. Fidèle de Melissa. Vous l'avez bien montré. Cette semaine, ma mère laisse un dernier message. Elle n'a pas crié. Cette fois, elle pleure. J'ai fait une erreur. Je ne pensais pas que ce serait pendrait. Je ne pensais pas que les gens cesseraient de nous inviter. Ce n'était pas des excuses. C'était un duel. Elle pleurait à la version d'elle qu'elle ne pouvait plus vendre aux autres. C'est tel que j'ai compris. Ils n'étaient pas désols de ce qu'ils avaient fait Caleb. Ils étaient désols que les gens l'aient enfin découvert. Mais je n'en avais pas fini, car je n'avais pas encore tout ce qu'ils aimaient le plus. Il y avait une chose qu'ils chérissent plus que tout, plus encore que leur réputation. Hos Melissa, hos Milan Lauder. C'était la maison. Celle dont ils se vantaient auprès de chaque voisin, chaque visiteur, chaque cousin éloigné qui passait une fois par décennie. Une demeure coloniale impeccable que mon père avait hérité de son propre père. Pelouse immaculée caminée de briques, rosiers harites plants en rangs géométriques. Ce n'était pas une propriété. C'était leur identité, leur héritage. Elle prouve qu'ils avaient accompli quelque chose de bien dans l'élevé. Ils le répétaient tout le temps. Cette maison restera toujours dans la famille. Ironique. Car désormais, elle n'y avait plus d'anniversaires célèbres bas. Plus de petits enfants dans le jardin. Plus de photos de Caleb ou de moi sur la cheminée.
Ring Q du silence. DLA haunt ed des fantômes quils prétendant ne pas voir. Alors, leur AI offered un dernier cadeau. Leur AI envoy un colis. L'intérieur, une boîte de photos de famille. Mes photos d'enfants, celles ogilles de coupes. Le premier jour d'école de Caleb. Moi et Caleb ozu. Touts imprimis en double sur du papier glace épais. Odessis, j'y glisse une lettre manuscrite. Voici votre famille désormais, seulement en images. Regardez les autant que vous voulez, car c'est la plus prise que vous serez jamais due. Vous avez nourri votre orgueil plus que mon enfant. Vous l'avez appelé visiteur. Maintenant, vous serez d'étrangers. Cette maison de rester dans la famille pour toujours? Non. La famille quitte la maison. Et si n'est plus qu'un coquille vide. Ah. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais une semaine plus tard, Melissa m'a appelé. Elle a dit que l'avait eu trouvé la maison sombre, rideaux tires, volets fermes. Ils ne se parlent presque plus, a-t-il dit doucement. Papa en pantoufles. Maman essaie encore d'inviter de gens, mais personne ne vient. Tant mieux, ai-je répondu. Qu'avez-vous dire quils vivant enfin comme Caleb l'a vécu pendant ces 2 jours? Elle a essayé de les défendre timidement, comme s'elle n'y croyait pas elle-même. Ils ont été livres autrement. Moi aussi, ai-je dit. Mais je ne prive pas un enfant de nourriture en appelant ça de la discipline. Ah, Melissa n'a plus jamais reparlé. Le temps a passé. Caleb a recommencé rire, poser des questions comme est-ce que les oiseaux ont faim quand il pleut? Et est-ce que les mamies oublient toujours les goûters? Un jour, il a demandé. Est-ce qu'on peut aller voir leur maison? Je la regarde. Pourquoi? J'ai vu juste les voir. Alors, nous y sommes ils. Nous sommes restés dans la voiture, garée de l'autre côté de la rue. La cour était envahie par les herbes folles. La lumière du porche clignotait. Un rideau a bougé, mais personne n'est sorti. Est-ce que quelqu'un vit encore elge? A-t-il demandé? Pas vraiment. Ai-je répondu. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis Caleb a posé petit sur mon épaule. Je n'ai plus faim, a-t-il murmuré. J'ai embrassé la hâte de sa titi. Je sais mon trésor. Moi non plus.